Yeah. Good morning, everyone. Welcome to the 44th Financial Wellbeing Program. So, first of all, thank you all. మమ్మల్ని ఇంతగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ లాస్ట్ 43 సెషన్స్ మీ సపోర్ట్ లేకుండా ఇంత దూరం మేము రాలేకపోయేవాళ్ళం. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండి. అలాగే మనకి కొత్త ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవడంతో ఇవాళ ఒక కొత్త యూనిక్ టాపిక్ తో మేము ముందుకు రావడం జరిగింది. అదేంటి అంటే న్యూ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ పర్సనల్ ఫినాన్షియల్ చెక్ లిస్ట్. సో ఈ చెక్ లిస్ట్ ద్వారా మనం ఇవాళ ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది ఎనీవే మన ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అనేది క్లోజ్ అయ్యింది. కొత్తగా ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవడంతో ఇక్కడ నుంచి అందరూ రిలాక్స్ అయిపోతాం. మనం ఫైనల్ కి వెళ్ళేసరికి ఫిబ్రవరిలోనో మార్చిలోనో ఈ చెక్ లిస్ట్ అంతా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని ట్యాక్స్ ఎక్కడ ఫైల్ చేయాలి, ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, మన ఫినాన్సెస్ ని ఎలా చూసుకోవాలి అనుకుంటాం. కానీ ఎవరం కూడా ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మనం ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. సో బిలీవ్ మీ, ఈ సెషన్ తర్వాత డెఫినెట్ గా మీరు ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ లోనే కానీ, లేకపోతే ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ లో కానీ, లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కవరేజెస్ ఎలా ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సెషన్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నామండి. అండ్ సెషన్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు మనవి వెల్త్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో మనవి వెల్త్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ, ఫినాన్షియల్ ప్రొడక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. We are a team of 23 qualified people with a cumulative experience of 50+ years. అండ్ గ్లోబలీ లోకల్లీ 2000+ ఫ్యామిలీస్ ని మేము సర్వ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అదే కాకుండా 85+ క్లయింట్స్ మాకు వేరియస్ కంట్రీస్ లో కూడా ఉన్నారు, లైక్ యుఎస్ఏ, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, మిడిల్ ఈస్ట్, సింగపూర్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ వి డీల్ విత్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ వి ఆఫర్. సో ఈ సెషన్స్ చేయడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? జనరల్ గా అసలు ఈ 44 సెషన్స్ మమ్మల్ని ఏ మిషన్ నడిపిస్తుంది అంటే, మేము 7 ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అప్రోచ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా 10 మిలియన్ పీపుల్ ని ఫినాన్షియల్ లిటరసీ ఇచ్చి అండ్ వాళ్ళని ఫినాన్షియల్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ కి ఎంపవర్ చేయటమే ఈ సెషన్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉంది. అండ్ మనం ఈ సెషన్ స్పీకర్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు. He is senior manager in Manavi Wealth, and he is having 18+ years of experience and also certified gold planner. He is a personal financial educator and NISM certified mutual fund distributor as well. So he is seasoned professional with a wealth of experience in customer operations and support, and a skilled presenter, addresses more than 500+ participants on various aspects of personal financials. సో ఈ సెషన్ లోకి వెళ్ళకపోయే ముందు అసలు ఈ సెషన్ ఎందుకు, ఈ డిస్క్లైమర్స్ చూద్దామండి. ఈ డిస్క్లైమర్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సెషన్ చేయడం వల్ల మేము ఎటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఎటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. అది చేయడం కోసం కాదు, ఇది ప్యూర్లీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ కోసమే చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు మార్కెట్ రిస్క్. ప్లీజ్ అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాతే ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఎప్పుడు కూడా మీ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని అసెస్ చేయడం అనేది అడ్వైజబుల్ కాదు. ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా మీ ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్ తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఏంటి అంటే మనకి సూటబుల్ వి మనం ఎంచుకోవాలి. కాబట్టి అడ్వైజర్ ని కన్సల్ట్ అవటం మస్ట్. అండ్ మేము AMFI రిజిస్టర్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కూడా అండి. సో విత్ నో డిలే, let's welcome our speaker, lovable speaker, Praveen garu. The floor is yours. Yeah. Ravi, thanks for your wonderful introduction, guys. And also, I would like to thank each and everyone who joined this session. Generally, Sunday, you can definitely spend time with your family, but thanks for accepting our invitation and joining this session. Then definitely, meeku oka point cheppagalanడి. After finishing this session, definitely you will take at least 1 point from this as a takeaway. Okay, we are seeing over here like New Year checklist. Already New Year అయిపోయింది, మళ్ళీ New Year checklist ఏంటని అడుగుతున్నారండి. జనరల్లీ ఇందాక రవి చెప్పినట్టు ఏంటంటే, ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇన్ టు ద న్యూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. దిస్ ఈజ్ లైక్ న్యూ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ చెక్లిస్ట్ అండి. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు టుడేస్ టాపిక్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎ స్టోరీ, షార్ట్ స్టోరీ. Today morning I was just reading some article and I have seen, I thought like it is correlated to today's topic. షార్ట్ స్టోరీలోకి వెళ్తున్నానండి. లైక్ దే వాజ్ ఎ ఫార్మ్ ల్యాండ్. ఎవరైతే ఆ ఫార్మర్ ఉన్నాడో హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ బై హిజ్ ఓన్. తనకి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఏకర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అలాగే క్యాటిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి.
సో హీ వాంట్ టు హైర్ ఏ పర్సన్. సో అందుకని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు న్యూస్ పేపర్, లైక్ హీ వాంట్ టు హైర్ ఏ పర్సన్ ఫర్ హిస్ ఫార్మ్ ల్యాండ్. సో దాన్ని చూసి మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ అప్లైడ్, అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దెర్ ఇస్ ఎ యంగ్ పర్సన్ హూ జాయిన్, హూ కేమ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఈ ఫార్మర్ అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసాడండి. వన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ యంగ్ బాయ్, హీ స్పెండ్ సమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ హిమ్. తర్వాత ఆ ఫార్మర్ తను అడిగాడు అనమాట, వాట్స్ యువర్ స్పెషాలిటీ అని. దెన్ దట్ యంగ్ బాయ్ టోల్డ్ దెమ్ హిమ్ లైక్, ఓకే, ఐ విల్ స్లీప్ త్రూ ఏ స్ట్రాంగ్. అంటే నేను స్ట్రాంగ్ లో కూడా నిద్రపోగలనని చెప్పాడండి. అది ఫార్మర్కి అర్థం కాలేదు. సో ఎక్కడో కొంత నెగిటివిటీ వచ్చింది, ఏంటి స్ట్రాంగ్ లో నేర్పోతాను అంటాడు, ఎక్కువ నేర్పోతాడా ఏంటి, పని చేయడా. బట్ సమ్హౌ ఈ లైక్ హిమ్. సో హీ వాంట్ టు టేక్ ఏ ఛాన్స్ అండ్ హీ గేవ్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు హిమ్. తనకి ఎవరైతే తను ఉన్నాడో తనకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు. సో అలా కాలం గడుస్తుంది. వన్ డే ఫార్మర్ అండ్ హిస్ వైఫ్ వర్ స్లీపింగ్, దెన్ దే సడన్లీ హర్డ్ సమ్ నాయిస్. స్ట్రాంగ్ సైక్లోన్ విన్నారండి. సో దే స్టార్టెడ్ కాలింగ్ దట్ యంగ్ బాయ్ విచ్ దే హైడ్. సో హీ వాజ్ ఇన్ ఎ డీప్ స్లీప్, హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు లిసన్ దేర్ వాయిస్. సో ఈ ఫార్మర్ వాళ్ళ వైఫ్, ఓకే, లెట్ us గో అండ్ చెక్ అసలు ఏమవుతుంది ఏంటని చెప్పి బయటకు వెళ్ళారు. ఫస్ట్ దే వాంట్ టు చెక్ దట్ హౌస్ ప్రాపర్లీ. దెన్ దే వెంట్ డౌన్ స్టేర్స్. జనరల్లీ అంటే మనకి వెస్ట్రన్ దాంట్లో ఏంటంటే స్టామ్ మీద వచ్చినప్పుడు దే గో ఫర్ అండర్ గ్రౌండ్ అండి. సో అండర్ గ్రౌండ్ లో ఫైర్ ఉందా లేదా, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంత ఉందా చెక్ చేయడానికి వెళ్ళారండి. మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ దెన్ దే వెంట్ అండ్ చెక్ ఫర్ ద క్యాటిల్. ఏవైతే యానిమల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఏ ప్లేస్ లో అవి ఉన్నాయండి. వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ అన్నింటిని కూడా దే హ్యావ్ కెప్ట్ రెడీ ఫర్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే అండి, దాంతో పాటు దే వాంట్ టు చెక్ అదర్ పారామీటర్స్. అంటే టూల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి, బాగానే ఉన్నాయా లేదని. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ వాజ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. అండ్ ట్రాక్టర్ వాజ్ ఇన్ గ్యారేజ్. అండ్ ఏదైతే వీటన్నిటిని తీసాడో ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా బైండ్ చేసి ఉన్నాయండి, ఈవెన్ స్టామ్ వచ్చినా సరే తడవకుండా. దెన్ దిస్ ఓల్డ్ ఫార్మర్ హ్యాస్ రియలైజ్డ్ వాట్ డస్ హీ మీన్. తను ఫస్ట్ లో చెప్పింది ఏంటంటే హీ క్యాన్ స్లీప్ త్రూ ఏ స్టామ్. సో నిజంగా తన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే లైక్ హీ వాజ్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ అండి. సో దీని నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇందాక రవి గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ప్రాపర్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ చెక్ లిస్ట్. సో దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్లాన్ ప్రాపర్లీ డ్యూరింగ్ యువర్ కామ్ డేస్, definitely it will help you only during your uncertainty days or emergency periods. So with this short story, I want to go into today's topic. So the main agenda, these are the 10 points which we're going to discuss on it. So by seeing these headers, you can see like you already know about them, but I try to give some input on these things. First, I want to start with review financial goals. What is financial goals అండి? సో జనరల్లీ మనం ఏంటంటే ఈ బిజీ ప్రపంచంలో వి ఆల్వేస్ వాంట్ టు రన్ అండి. మనం ఎప్పుడు కూడా స్టాప్ చేసి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోమండి ఏమైంది ఏంటని. బట్ ఆర్ సిన్సియర్ సజెషన్, సిట్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ద పాస్ట్. అంటే లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎట్లా జరిగింది, వాట్ హ్యాపెన్. సో మీరు ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అనుకున్నాయి ఎట్లా జరిగినాయి ఏంటి, దేనికి ఎంత స్పెండ్ చేశారు, ఎలా స్పెండ్ చేశారు, లైక్ హౌ మచ్ సేవింగ్ యూ హ్యాడ్ డ్యూరింగ్ దట్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఎంత బిల్డ్ చేసుకున్నారు, మీకున్న అప్పుల్లో ఎంత కట్టారు. సో వీ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ చెక్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ సమ్ రఫ్ ఐడియా ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్. ఈ ఇయర్కి మనం ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ అస్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. సో దీంతో పాటు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ స్మార్ట్ గోల్స్. మీకు అందరికీ ఐడియా ఉందండి, స్మార్ట్ అనగానే ఇట్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, అచీవబుల్, రిలవెంట్ అండ్ టైమ్ బౌండ్. జనరల్గా ఏంటంటే మీరు అడగచ్చండి, ఇవి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ అవర్ గోల్ అండ్. సో వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎ స్మార్ట్ గోల్ సో దట్ వీ విల్ బి రీచింగ్ దమ్. There was a saying, and here you can see, like setting goals is the first step in turning the invisible into visible. ఏదైతే మనం సాధ్యం కాదనుకుంటామో వాటిని సాధ్యం చేయడానికి సెట్టింగ్ గోల్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ వీ సే డ్యూరింగ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్, సిట్ అండ్ ఐడెంటిఫై యువర్ గోల్స్. అవి చేయాలంటే ఫస్ట్ పాస్ట్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి అన్నిటిని రివ్యూ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ గోయింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, ఇది జనరల్ గా మనం చాలా మంది ఇళ్లలో చూస్తామండి, బడ్జెట్ ఎవాల్యుయేషన్. మనం కనుక ఇంతకుముందు ఇఫ్ యూ స్టేట్ విత్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ చేస్తారండి, లైక్ హౌ మచ్ ఇన్కమ్ దే వర్ ఎర్నింగ్, హౌ మచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ దే హ్యావ్, అండ్ దే విల్ క్రాస్ చెక్ లైక్ ఓకే డిడ్ ఐ ఓవర్ స్పెండ్ ఎనీవేర్. సో సిమిలర్ ప్రాసెస్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ అండి. నాకు ఓవరాల్ గా వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత,
నా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి, నేను ఎంత సేవ్ చేయగలను. అండ్ ఆల్సో దీంతో పాటు మనం ఇందాక ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నట్టు ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత ఖర్చు పెట్టాను, సో వేర్ ఐ హ్యావ్ ఓవర్ స్పెండ్ అండ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ అండర్ స్పెండ్. జనరల్లీ అండర్ స్పెండ్ అనే కాన్సెప్ట్ మన కేసెస్ లో ఉండదండి, అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది మనకి. బట్ అలాంటి సినారియో అన్న జస్ట్ క్రాస్ చెక్ అండి. అండ్ విత్ దట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ప్లాన్ యువర్ న్యూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రాపర్లీ. సో బట్ ఒకటండి, ఫర్ ఎనీథింగ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకని కూర్చోండి, మీరు మీ స్పౌస్ కూర్చోండి, స్పెండ్ సమ్ టైమ్. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 1 year 2 years కండి, వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఇయర్. సో డెఫినెట్లీ ద స్టార్ట్ షుడ్ బి గుడ్. సో అందుకని బడ్జెట్ ఎవాల్యుయేషన్ వేసుకోండి, స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ యువర్ బడ్జెట్ ప్లానింగ్ కానివ్వండి, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎన్ష్యూర్ లైక్ టు చెక్ ఫర్ యువర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అండి. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ వియూసీఏ వరల్డ్ అండి. మీకు ఏదో కొత్తగా కూడా అనిపించవచ్చు, బట్ ఈ వియూసీఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఇన్ ఏ వరల్డ్ వెర్ ఇట్ ఈస్ వాలటాలిటీ, అన్సర్టనిటీ. ఏ రోజు ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు, కాంప్లెక్సిటీ చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది, అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ యాంప్లిటీ. సో ఇలాంటి వరల్డ్ లో మనం ఉన్నామండి. సో వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇందాక మనం విన్న స్టోరీలో ఎలా అయితే కనుక తను ఫామ్ బాయ్ ఎలా అయితే ముందే అంతా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాడు, వీ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్స్. సో దానికి మనం జనరల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే అనలైజ్ లైక్ హౌ మచ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ యూ నీడ్. మేము జనరల్ గా ఏం చెప్తామండి అంటే అట్లీస్ట్ ఏం 3 to 6 months ఆఫ్ యువర్ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మీ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతైతే మనకు ఖర్చు అవుతాయో దాంట్లో 3 to 6 times మీరు అట్లీస్ట్ సేవ్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డి నాట్ సేవ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ ఆన్ టుడే, స్టార్ట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఇట్ అండి. మీరు అనుకోవచ్చు, మీరు అన్నది బాగానే ఉందండి, 3 to 6 months అంటున్నారు, నాకు ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 6 లక్షలు కావాలి. ఐ కాంట్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ వన్ టైమ్, రైట్? ఇట్స్ అ గుడ్ అమౌంట్. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ మంత్లీ, స్టార్ట్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ for that you can choose debt funds, SAP, where you can start building, or else you can go for RDs, FDs, whichever mode is suitable for you. Go in that mode and start saving an emergency fund, so that whenever you want, it should be in a position you should be in a position to withdraw it. So ఎక్కడ చేస్తున్నామని సెకండరీ అండి, బట్ స్టార్ట్ సేవింగ్ యువర్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. సో జనరల్ గా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఎంత కావాలి, ఎక్కడ చేసుకోవాలి, చాలా మంది అనుకుంటారండి ఇట్స్ డిఐవై యాక్టివిటీ, అంటే డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాక్టివిటీ అనుకుంటారండి. బట్ ట్రస్ట్ మీ, go with any financial advisor or a mentor, so that they can guide you better in these scenarios. And going to the fourth point, debt repayment strategies. So generally we are in a world where we are more attracted towards EMI. మనందరికి ఈఎంఐ ఇష్టమే కదండి. వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు బై సంథింగ్, వీ ఆల్వేస్ వాంట్ టు గో ఫర్ ఈఎంఐ ఆప్షన్, రైట్? బట్ తీసుకున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుందండి. బట్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ రీపేయింగ్ దెమ్, మనకు వచ్చేది ఫస్ట్ థాట్ ఏంటంటే అప్పు ఉన్నాను, అప్పు క్లియర్ చేయాలి అని. జనరల్గా ఎవరికి కూడా అప్పు ఉంచుకోవడం ఇష్టం ఉండదండి. వీ వాంట్ టు క్లియర్ ద డెట్స్ యాజ్ మచ్ ఆఫ్ ఎర్లీ యాజ్ వి పాసిబుల్ కదా. సో ఫర్ దట్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, మనకు ఓవరాల్ డెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఆర్ఎల్స్ లోన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, హౌస్ లోన్ ఎంత ఉంది. సో మేక్ ఎన్ష్యూర్ లైక్ ఎక్కడైతే మనకి హై ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం, జనరల్ గా చాలా మంది దే విల్ గో ఫర్ పర్సనల్ లోన్స్ విచ్ వీఆర్ అగెన్స్ట్. లైక్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ ఎ లోన్, బట్ ఇన్ కేస్ డ్యూ టు సమ్ ఎక్స్పైరీ రీజన్స్ మనం లోన్ లోకి వెళ్ళామనుకోండి, లైక్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఆప్షన్స్ లైక్ హౌ వీ కెన్ క్లోజ్ దమ్ ఎర్లీ. అక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హై ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ పే చేస్తున్నామో, స్టార్ట్ పేయింగ్ మోర్ అమౌంట్ టువర్డ్స్ దట్, సో దట్ మనకి లాస్ట్ లో కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ మిగులుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ లోన్స్, లోన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, కన్సల్టేషన్ చేయగలను అనుకుంటే కనుక దాన్ని కన్సల్టేట్ చేసుకోండి. అండ్ మేక్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ in order to close your loans. And it vary from person to person. Maybe again here, if you sit with your advisor, they can definitely guide you. Now I have a suggestion for you guys. Like ఇప్పుడు దాకా మీరు ఏదైతే విన్నారో వినబోతున్నారో, ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఇది బాగుంది, మన నియర్ అండ్ ఇయర్స్ కూడా ఇంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే కనుక, వీఆర్ గివింగ్ దిస్ live in our YouTube, అండి. I think that link was already pasted in our chat. I just give you couple of seconds for you guys, like to paste it in our personal walls or groups, so that even other people will be helpful with this. Okay, I'm just moving to the other part. So this is a thing where investment reviews. And జనరల్ గా చాలా మంది అంటారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు లోన్లు కట్టడానికి సరిపోతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రివ్యూ ఎక్కడ చేస్తాం అనొచ్చండి. బట్ డెఫినెట్లీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాజ్ వెల్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏవైతే మనం ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ అనుకుని స్టార్ట్ చేసామో, జస్ట్ చెక్ దెమ్ వెదర్ దట్ గోల్స్ ఆర్ స్టిల్ అచీవబుల్, ఆర్ అవి స్మార్ట్ గోల్స్ కింద డిఫైన్ అయి ఉన్నాయా లేదా, ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ దట్ గోల్, ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ న్యూ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యాడెడ్ ఇన్ టు ఫ్యామిలీ, ఆర్ ఇన్కమ్ లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినాయి. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ అవర్
investments review as well, Andy. And if there any rebalancing has to be done to your portfolios, we have to do it. And also try to take tax advantage of by saving tax saving investment options, Andy. During the starting of the year, generally ఏంటంటే చాలా మంది ఇందాక రవి చెప్పినట్టు ఏంటంటే we will be rushing during the end of the year. సో అలా కాకుండా స్టార్టింగ్ ఇయర్ లోనే ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లాన్ ప్రాపర్లీ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ అండి. జనరల్ గా ఎందుకు మనం ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే అండి, ఐ హావ్ సీన్ అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ అస్ విల్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో మనకి ఎప్పుడైతే మన కంపెనీలో హెచ్ఆర్ వాళ్ళకి మనం ఫిల్ చేయాలో ట్యాక్స్ కి, వీ ట్రై టు పుట్ మాక్సిమం క్యాప్స్ ఇన్ ఆల్ ద థింగ్స్. లాస్ట్ లో చూసుకున్న లాస్ట్ లో అనుకుని, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ జాన్ ఫెబ్ అండ్ మార్చ్, ఆ టైంలో మనకు బాగా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది, ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ప్లాన్ అండ్ మేక్ ఎన్ష్యూర్ లైక్ యువర్ ప్లాన్ వెల్ అడ్వాన్స్డ్. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తో పాటు నెక్స్ట్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదండి, ఇన్ దిస్ వాలటాలిటీ అండ్ అన్సర్టనిటీ వరల్డ్ లో మనం ఉన్నామని చెప్పి, ద బిగ్గెస్ట్ పారామీటర్ విచ్ వన్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ అండ్ క్రాస్ చెక్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజెస్ అండి. సో ఇన్సూరెన్స్ కవరేజెస్ డెఫినెట్ గా మీరు చెక్ చేసుకోవాలండి. ఐ డెఫినెట్లీ సే లైక్ 7 out of 10 people will don't have adequate insurance coverage. Example, with our experience, we have met many people. Whenever we talk about life insurance, they say like, yes, we already have a life insurance. When we ask them like how much is the sum assured, they will ask like, okay, అంటే ఏంటండి, ఎక్కడ ఉంటుందండి, where to check అని అడుగుతారండి. So that's the reason whenever you're investing any insurance products, try to understand them. ఎవరో ఆ పక్కన ఫ్రెండ్స్ చేస్తున్నారనో, లేదంటే కొలీగ్స్ చేస్తున్నారనో, రిలేటివ్స్ చేశారనో, చెప్పారనో చేయమాకండి ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ కోసం. ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ అండ్ అది మనకు సూట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుని తీసుకోండి. ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లోనేనండి, లైక్ యూ హ్యావ్ టు అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, నాకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత కావాలి, నా హ్యూమన్ లైఫ్ వాల్యూ ఎంత, నా ఫ్యామిలీకి ఎంత కావాలి, సిమిలర్లీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ నాకు ఎంత ఉంది, ఎంత కావాలి. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రెగ్యులర్లీ చెక్, డూ ఏ చెక్. అండ్ ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సే లైక్ ఐఎమ్ ద బ్రెడ్ ఎర్నర్ ఇన్ ద హోమ్ అండ్ నాకు ఒక ఎప్పుడో నేను ఒక 5 years బ్యాక్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను. అప్పుడు నేను చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యాను, లైక్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ మై గ్రూప్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, బట్ నేను ఆ టైంలో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను. బట్ డ్యూ టు ఎక్స్వైజీ రీజన్స్ ఐ టుక్ ఓన్లీ అప్ టు 50 lakhs. బట్ ఏదైతే ఈ జర్నీలో నా ఇన్కమ్ పెరిగిందో, లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయో, డెఫినెట్లీ నా లోన్స్ పెరుగుతున్నాయో, ఆ 50 లక్షలు నాకు చాలదు. సో ఐ హావ్ టు క్రాస్ చెక్ అండ్ ఐ హావ్ టు సీ లైక్ హౌ మచ్ ఇన్సూరెన్స్ ఐ హావ్ రిక్వైర్డ్. So for that purpose, again, you need to sit with an advisor, and they will definitely help you out, like how much life insurance you need, how much health insurance you need.క్కడ health insurance ఇంక example అండి, like I took 5 lakhs policy 10 years back. ఆ రోజు సిచ్యువేషన్ వేరండి, బట్ ఈ రోజు నా మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఆన్ ద హైయర్ సైడ్. మేము జనరల్ గా ఏం చెప్తున్నామండి అంటే, ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద హైయర్ సమ్ ఇన్షూర్డ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు బేర్ ద ప్రీమియం, ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద హైయెస్ట్ సమ్ ఇన్షూర్డ్ అండి. ఎందుకంటే మేము చూసింది మీరు కూడా బయట చూస్తున్నారండి, ప్రపంచం చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఏ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి, ఈవెన్ వీ విల్ సీ ద రోబోటిక్ సర్జరీస్. సో మెడికల్ ఇన్ఫ్లేషన్ బి ఆన్ ద హైయర్ సైడ్. ఆ రోజు మనం బాధపడితే చేయగలిగింది ఏమి ఉండదండి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్, ఆల్వేస్ హ్యావ్ అన్ ఎడిక్వేట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఆల్సో హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ కార్ ఇన్సూరెన్స్. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి, లైక్ టుడే వెన్ వీఆర్ బయింగ్ ఎనీ మొబైల్, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ వర్ హ్యావింగ్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఫర్ దెమ్, రైట్? ఎందుకంటే మనం కావాలని పడగొడతాం మాటలు కాదు కదా. బై ఇన్ కేస్ బై ఎనీ ఛాన్స్ కింద పడి పగిలిపోతే, సిమిలర్లీ అండి వాళ్ళు మనకి ఏదో అయిపోతుంది కాదండి, బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకేమైనా అయితే, హౌ అబౌట్ ఆర్ డిపెండెన్సీస్? అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పెండ్ అనదర్ హాఫ్ మినిట్ ఓవర్ హియర్ టాకింగ్ అబౌట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండి. మెనీ ఆఫ్ ఆర్ customers and people will say like, I already have company providing health insurance, is it suggestible for me to take again separate health insurance? Yes. ఎందుకంటే కంపెనీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీది, మీది కాదు. ఏ రోజు వాళ్ళకి మీ మీద కోపం వచ్చినా, మీకు వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చినా, నెక్స్ట్ రోజు నుంచి ఫ్యామిలీ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. ఇంకొకటి అండి, కంపెనీలో అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఫ్రమ్ డే వన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ ఫ్యూ డిసడ్వాంటేజెస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ రూమ్ రెంట్ క్యాపింగ్ అని, ప్లస్ అలాగే కో పేమెంట్స్ అని, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని తీసుకోవాలండి. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసేదండి, వెన్ యూ గో టు ఏ మార్కెట్, ఫ్రూట్ మార్కెట్కి వెళ్ళారండి, మీరు బాగా నిగనిగలాడే నీట్ గా ఉన్న పళ్ళు కొనుక్కుందాం అనుకుంటారు, లేదా పుచ్చిపోయి లేదంటే పాడైపోయిన పళ్ళు కొనుక్కుందాం అంటారండి. ఆల్వేస్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఏ ఫ్రెష్ వన్, రైట్? సిమిలర్లీ ఈవెన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాంట్ టు బై ఏ హెల్తీ పీపుల్. దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్. అందుకే హెల్త్ అంతా బాగున్నప్పుడు వి సజెస్టింగ్ టు గో ఫర్ యువర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండి. ఇవాళ ఆఫీస్ ఇచ్చింది బాగానే ఉంది, ఫ్యూచర్ లో నాకు ఆఫీస్ ఇచ్చేది సరిపోవట్లేదు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ సెపరేట్లీ, బై దట్ టైం నా హెల్త్ లో కనుక ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఆ రోజు మనం ఫీల్ అయినా చేయగలిగింది ఏమి ఉండదు.
So that's the reason always take a first step ahead of all these uncertainties, especially when it comes to insurance. And the reason why I have spent some good amount of time in this slide, it is really important for you guys. Why? Because without having these insurances for you, your life will not be stable. మనం చాలా అన్సర్టైనిటీ వరల్డ్ ఉన్నామండి. డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఇన్సూరెన్సెస్. అండ్ అగైన్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టండి ట్యాక్స్ ప్లానింగ్. It should be done at the starting of the year, not at the ending of the year. And మేము జనరల్గా చెప్పేదండి నెవర్ కంబైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్సెస్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టే నెవర్ గో విత్ ద హర్డ్. ఐ మీన్ వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు మనం కూడా తీసుకుందాం ట్యాక్స్ సేవ్ అవుతుంది అంటే వెళ్ళమాకండి. అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, అది మీకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై, సిట్ విత్ ఎన్ అడ్వైజర్ ఆర్ యువర్ మెంటర్, దే విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ. అండ్ plan in this month itself, guys. Don't wait until your financial year ends. సో చాలా మంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాగానే అడుగుతారండి, లైక్ ఈజ్ దర్ ఎనీ ఛాన్సెస్ వేర్ we can avoid tax after 30%? Trust me guys, we don't have any other opportunity apart from paying the tax. But చాలా చిన్న చిన్న ఉన్నాయండి, and again check for them and then start investing in them if you want to have any exemptions. Always better to have and sit with CA as well అండి. ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకోటి చెప్తున్నానండి, నెవర్ ఎవర్ డూ యువర్ ఓన్ వాట్ వి కాల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ రాగానే మీకు మీరు ఫైల్ చేయమాకండి. ఆల్వేస్ గివ్ ఇట్ టు ఎన్ CA, go with an professionals. Why? Because we heard from many of our customers last year, they have received many notices from income tax department. So కొంచెం అమౌంట్ స్పెండ్ అయినా పర్లేదండి, go with an professionals filing your taxes. అండ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్, ఈ వర్డ్ చాలా కొత్తగా అనిపించవచ్చు అండి, మనం ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నాము, బట్ వి నెవర్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు డూ దిస్. బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ అండి. సో విల్ రైటింగ్ అని మీరు వినుంటారు కదండి, ట్రస్ట్, విల్ రైటింగ్ అండ్ బెనిఫిషరీస్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ నాట్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఫర్ దెమ్ అండి. ఎందుకంటే ఏదో అవుతుందని కాదండి, ఇన్ కేస్ అయినప్పుడు దెర్ విల్ బి లాట్ మోర్ లాస్ట్ నోట్. ఎలా అంటే చాలా అంబిగ్విటీ అండి, బయట మనం వెళ్ళి మళ్ళీ ఫైట్ చేసి కోర్టు చుట్టూ తిరిగి మన ఆస్తులు తెచ్చుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అదే మనకు ఒక వీల్నామా ఉందనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హ్యాసిల్ ఫ్రీ. సో దట్స్ రీజన్ వి ఆల్వేస్ సజెస్ట్, లైక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లోనే ఒకసారి ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకుని ఏమేమి ఎస్టేట్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో ఏజ్లో విల్స్ రాయాలి, ఎవరినైనా ఇంక్లూడ్ చేయాలి, వాటిలో చేంజెస్ ఏమైనా చేయాలా, జస్ట్ హ్యావ్ ఏ చెక్ ఆఫ్ ద ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ యాజ్ వెల్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ అండి. మేము జనరల్ గా బిలీవ్ చేసింది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ యాక్టివిటీ, ఏదో ఒక రోజు 2 రోజులు చేసేది కాదండి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ సమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, అట్లీస్ట్ రీడింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ ఆర్టికల్స్ ఆర్ వర్క్ షాప్స్. నేను మీకు ఒక చెప్పగలనండి, లైక్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్, మనవి వెల్త్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందండి, ఇఫ్ యూ కెన్ ఫాలో ఇట్, I can trust you guys, you will not be getting any additional information apart from education. అంటే ఎటువంటి ఎంటర్టైన్ గురించి కానివ్వండి, లైక్స్ గురించి కానివ్వండి, ఫాలోవర్స్ గురించి కానివ్వండి, వి డోంట్ డూ ఎనీ స్టఫ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టఫ్. సో వి ఆల్సో స్టార్టెడ్ posting weekly 2 videos when we are spending some good amount of time for education purpose. So start following us. Definitely you will be having more insights in terms of this financial part. And generally financials వచ్చేపటికి spouse will not be part of this and kids will not be part of this, but our suggestion is start including them as well. వాళ్ళని కూడా కూర్చోబెట్టండి, మాట్లాడండి, డిస్కస్ చేయండి, సో దట్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే వేర్ వీ కెన్ స్ప్రెడ్ ది ఎడ్యుకేషన్. అండ్ లాస్ట్ వన్, లైక్ రెగ్యులర్ రివ్యూస్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. సో ఎందుకంటే రెగ్యులర్ రివ్యూస్ ఏదైతే మనం వాళ్ళు అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్నామో, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి మెనీ చేంజెస్ విచ్ విల్ బి గెటింగ్ అండి. సో ఒకనొక మంత్ మనకి అనుకోకుండా ఎడిషనల్ ఖర్చు వస్తుంది, ఒకసారి ఎడిషనల్ అమౌంట్ మిగులుతాయి మన దగ్గర. సో దట్స్ ద రీజన్ వి ఆల్వేస్ చెక్, వి ఆల్వేస్ సజెస్ట్ యూ టు చెక్ రెగ్యులర్లీ అండ్ రివ్యూ యువర్ goals or other parameters, so that based on that you can adjust the next month. Commit your financial commit to regular financial reviews throughout the year to track your progress and make necessary adjustments. And ఇంకొకటి అండి, డెఫినెట్ గా whenever we talk about any investments or anything, the first foremost important thing what one should have is discipline. So if we have discipline, everything will fall in place. And so that's the point which you want to convey over here. Stay disciplined with your financial habits and continue to prioritize your long-term financial well-beings.
whenever we talk about planning other stuff, ఈ ఇది డిస్కస్ చేయకుండా వెళ్తే మాత్రం ఇట్స్ సీన్ అండి రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్. ఎందుకు దీన్ని స్పెసిఫిక్గా నేను మాట్లాడుతున్నానంటే, ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడితే వెన్ వి టాక్ అబౌట్ అవర్ యాన్సిస్టర్స్ లైక్ అట్లీస్ట్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండి. 30 years బిఫోర్ రిటైర్మెంట్, 30 years ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదండి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు సీ the two articles which are presented here, one is in 2013 and one is in 2017. 2013 లో పబ్లిష్ అయిన ఆర్టికల్, పీపుల్ హూ బర్న్ during 2020 they will live more than 120 years అండి. ఎవరైతే 2022 23లో పుడుతున్నారో వాళ్ళు 142 years బతుకుతున్నారు అంటున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనకి పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ అన్నది ఏజ్ పెరుగుతుందో, ఇట్ విల్ బి లైక్ 25-45, 25-65 కాంబినేషన్ అండి. డెఫినెట్లీ మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో, ఈ వర్క్ చేసి నుంచి మనం earn చేసే అమౌంట్ మన రిటైర్మెంట్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఉంటుందండి మనం ఎర్న్ చేసిన అమౌంట్ కంటే కూడా. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాపర్లీ ప్లాన్ ఆ రిటైర్మెంట్. ఇంతకుముందు ఏముందండి, 40 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయితే మహా అయితే 10 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్. అంటే అప్పుడు దాకా సంపాదించిన 30 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళకి చాలండి వాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు అలా లేదండి. ఎగ్జాంపుల్ సే లైక్ మనం 60 ఏళ్ళ దాకా పనిచేసాం అనుకోండి, స్టిల్ వీ హ్యావ్ అనదర్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇయర్స్, అట్లీస్ట్ మినిమం 40 years మనకు ఉందండి టైం. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీ హ్యావ్ టు సీ లైక్ హౌ మచ్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ కార్పస్ ఫర్ మై రిటైర్. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకొక విషయం అండి, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏ పెరుగుతుంది, రోబోటిక్ సర్జరీస్ వస్తున్నాయి, డెఫినెట్ గా విల్ బి లివింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అట్లీస్ట్ 90-95 అయితే మనం ఉంటామండి. పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ 40s దే విల్ డెఫినెట్లీ లివ్ 90-95 years. బట్ అగైన్ ఇట్స్ ఆన్ అవర్ హ్యాండ్స్. మనం ఎలా ఉంటున్నదో మన చేతిలో ఉంటుందండి. బెడ్ లో ఉంటామా లేదంటే బయట హెల్తీగా తిరుగుతామా అన్నది ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ హ్యాబిట్స్. కీపింగ్ ఇట్ అసైడ్, ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్ స్లైడ్ ఈజ్ లైక్ మన థాట్ ప్రాసెస్ చేంజ్ అవ్వాలి అండి. ఎందుకంటే ఇంత ముందులాగా లేదు. ఇప్పుడు మనం ఒక 20 ఏళ్ళు కష్టపడి దాచిన డబ్బులు మనం నెక్స్ట్ 40-40 ఏళ్ళు వాడుకోలేండి దాన్ని. సో దట్స్ ద రీజన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఫర్ యువర్ రిటైర్మెంట్. సో ఎస్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ 10 points. I just want to say like what are the takeaways from this session. At least I will be happy and if you started taking any one of these points. Can we build an emergency fund? Emergency fund build to start them, and if you don't have, or if you already having, start check whether it will be sufficient or not. And second, based on your financial goals, check if you can increase your investments on it. And third point ఏంటంటే ఆల్వేస్ టార్గెట్ ఎ నియర్ గోల్. మనకి ఏదైతే దగ్గరలో ఉందో ఆ గోల్ ని టార్గెట్ చేసుకుని స్టార్ట్ ఎలికేటింగ్ మోర్ అమౌంట్ టువర్డ్స్ ఇట్, సో దట్ విల్ బి రీచింగ్ ద గోల్ అండ్ వీ కెన్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ గోల్స్ అండి. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ఇందాక మనం చెప్పినట్టు రివ్యూ యువర్ ఇన్సూరెన్స్ నీడ్స్ అండ్ ఎన్హాన్స్ దెమ్. ఇంకొకటి అండి, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఎందుకు రాసామంటే స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యూనిట్ అక్యుములేషన్. జనరల్ గా వెన్ ఎవర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, వి ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ రిటర్న్స్, రైట్? అండ్ ఆల్సో వి ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ నేను ఇంత పెట్టాను ఇంత వచ్చిందని మాట్లాడతామండి. బట్ మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా చేంజ్ అవ్వాలి అంటే, ది అమౌంట్ వాట్ వి కెప్ట్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెన్ బి చేంజ్డ్. నేను ఇప్పుడు 10,000 పెట్టానండి, రేపు అది 15,000 అవ్వచ్చు, 14,000 అవ్వచ్చు, 20,000 అవ్వచ్చు. మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉంటే కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది, డైలీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ when it comes to units, it will be constant. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెలెక్ట్, నేను వాళ్ళ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి, అక్కడ నేను పర్చేస్ చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ 10 రూపీస్ ఉందనుకోండి, నాకు ఒక 100 units వచ్చినాయి. సో 100 units అయితే చేంజ్ అవ్వదు కదండి. 100 units ఒక వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ దట్ యూనిట్స్ విల్ నాట్ బి చేంజ్. మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎంతసేపు ఎలా ఉండాలంటే లైక్ ఆ యూనిట్స్ అక్యుములేషన్ మీద ఉండాలి. ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ యూనిట్ అక్యుములేషన్, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టైమ్ you will be reaching your goal, you will be able to create wealth, and you will be generating the returns as well. But if you start focusing on returns, చాలా మంది మనం బయట చేసి ఏంటంటే we only focus on returns అండి. So my sincere suggestion and the experience what we have and what we have seen, never ever focus on only on returns. Focus on your goals, focus on your discipline. It will definitely lead to other parameters అండి. అండ్ లాస్ట్ లో ఇక్కడ రాసినండి లైక్ వర్క్ ఆన్ వాట్ యువర్ ఫ్యామిలీ షుడ్ నో డాక్యుమెంట్. సో వీ విల్ ట్రై టు పబ్లిష్ దిస్ డాక్యుమెంట్ విత్ యూ గైస్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న మన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్స్ ఓన్లీ వీ విల్ బి టేకింగ్ కేర్. ఉమెన్ వర్ లెస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ డిస్కషన్స్. దే విల్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ కప్ ఆఫ్ టీ. బట్ మనం ఇక్కడి నుంచి చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు నేను సడన్ గా ఎవరైతే ఇప్పుడు మీటింగ్ లో వాళ్ళని అడుగుతానండి, మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ రెన్యూవల్స్ డేట్స్ మీకు గుర్తున్నాయా, ప్రీమియం గుర్తుందా, మీ కార్ ఇన్సూరెన్స్ డేట్స్ గుర్తున్నాయా, అలాగే
మీరు రెగ్యులర్గా ఎక్కడైతే ఏ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, అకౌంట్ నెంబర్లు గుర్తున్నాయి, పాస్వర్డ్ గుర్తున్నాయి అని ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ గైస్. ఎందుకంటే మనం ఉన్నప్పుడు అన్ని చెక్ చేసుకుంటామండి. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ దేర్, ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు అస్, హౌ ద డిపెండెన్సీస్ విల్ గోనా సర్వైవ్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ నో యువర్ డాక్యుమెంట్ అనే డాక్యుమెంట్ లో అండి we will keep each and every parameter. We will share with you that as well if you want that. దాంట్లో ఏంటంటే మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అకౌంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మీ ఫినాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఎవరు, లైక్ మీకు రెగ్యులర్ గా మీకు ఫైలింగ్ చేసేది ఎవరు, హూ ఇస్ యువర్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ విల్ బి మెన్షన్డ్ ఓవర్ దేర్ సో దట్ యూ విల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ దేర్, కొన్నిసార్లు మనం ఉన్నా సరే మనకి గుర్తు రావండి ఏమేమి పాలసీలు ఎప్పుడు మనం ప్రీమియం పే చేయాలి ఏంటి, అన్లెస్ సమ్మన్ కాల్స్ us అండ్ రిమైండర్స్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ డాక్యుమెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ గైస్ start spending some time on this document as well. So with this, I will be concluding my session, guys. If anyone have any question and answers, I'm happy to answer them, guys. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్పుట్స్. డెఫినెట్ గా హోప్ ఈ సెషన్ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఫాలో అవుతున్నారో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఒక రీకాల్ కింద ఉంటుంది. అండ్ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయలేదో డెఫినెట్ గా ఈ ఇన్పుట్స్ తో స్టార్ట్ చేయడం చాలా బాగుంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో So team, if ఎవరికైతే anyone have any doubts or questions, I'm happy to address them, guys. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చండి. ఇఫ్ నాట్ ఈవెన్ చాట్ బాక్స్ లో పింగ్ చేసి I can address them. Okay, guys, thank you. If you don't have